Большинство халяль-продуктов сосредоточены на рынках Ближнего Востока. У каких немусульманских стран есть потенциал в этой области, на ваш взгляд? The majority of halal products are focused in Near Eastern markets. What non-Muslim countries have real potential? Actually, nowadays, all around the world, Muslim population is growing. На самом деле, сегодня во всем мире население растет. If you compare the population between Muslims and non-Muslim people, you will see the growing of the Muslim population is 2 times more than general population. So according to this, in non-Muslim countries, halal issue is getting more importance each year. And now Spain also giving some take care about halal for halal tourism. Especially in Andalus region. And also now Asia, Thailand and the other countries also take care about the food industry for halal. And also UK is giving a lot of importance for halal finance. And also Australia, Brazil and United States also working on halal meat sectors. For example, only Australia making $3 billion exports to Saudi Arabia. But I think Russia has many advantage on halal sectors because around 30 million Muslim people living in Russia. And also you every capacity to make export, especially for meat products. You have a lot of capacity to make export on meat industry. So probably now total turnover of the halal industry is around $3 trillion. But with this growing fast, couple years later, we suppose on 2021 it's gonna become $4 trillion. Half of this amount is related with Islamic finance, and $1 trillion is on halal food industry. Это в целом, да, получается? Yeah, in general. А сколько Турция зарабатывает на этой индустрии? How much money does Turkey earn from this industry? For this industry, especially Turkey now established halal accreditation bodies in Turkey. Теперь мы создали аккредитационное агентство в Турции. In order to give accreditation for certification company according to CIMIC standards. Для выдачи аккредитации сертификатов компаний, которые выпускают. CIMIC is also a standardization and metrology institution under the OIC, Organization of Islamic Countries. Эта организация также входит в Организацию исламских государств. Now each year, getting more importance with these standards to use all around the world same. И теперь с каждым годом становится все важнее использовать одни и те же стандарты по всему миру. For example, in Russia you will see the same standards. In Turkey you will see the same standards. Например, в России те же стандарты, в Турции. In Spain you will see the same standards. Также и в Испании. Now world is becoming like this. Теперь мир
And also there was something is less before, but after establishing the halal accreditation bodies, they are gonna Образование этих аккредитационных органов they are gonna work on to give accreditation for certification company to check same standards according to CIMIC standards. I mean, they are using or not. и проверять эти организации, которые выдают, которые производят халяль-продукции, проверять, выполняют ли они требования или нет. Какими первыми результатами готов уже поделиться этот центр аккредитации за этот год? What are the first results this accreditation body can share? First result. Yes. I mean, actually, the first result is getting all certification companies in the same area and discussing about the accreditation system to get some result. But this is good for as a result. Most of countries are ready to use CIMIC standards for their future plans. Сейчас первым результатом является то, что мы сумели собрать все такие компании в одной области и поговорить об этом, потому что некоторые компании отказываются повиноваться и подчиняться таким требованиям. And 57 Islamic countries will use these standards, 50 исламских государств будут использовать эти стандарты, and also non-OIC members, non-Muslim countries too, так же, как и немусульманские страны, входящие в Организацию исламских государств, use these standards too in the future. будут использовать такие же стандарты в будущем. So for the customer rights, you can reach halal foods, halal services all around the world in the same, at least in the same standards. И будет возможно получить все халяльные сервисы и продукты во всем мире и с таким же одинаковым хорошим качеством. Ясно. А расскажите нам, пожалуйста, еще, вот какая страна, на ваш взгляд, играет наибольшую роль в развитии мировой индустрии халяль? Could you tell us what is the country that is playing the biggest role in developing the halal industry? Actually, biggest share of the halal now related with finance, Наибольшая доля халяль теперь находится в финансах, because half of turnover of the halal economy потому что половина товарооборота is related with halal finance, относится к халяльным финансам, Islamic finance. испанским финансам. And also, according to this, you'll see the shareholders is biggest one is non-Muslim, as a non-Muslim countries, UK, И, наверное, в Великобритании, если мы смотрим на население, которое состоит из мусульман и из немусульман. Великобритания? Yep, So it is Great Britain. yep, right. А из мусульманских стран? And Какая Muslim страна? countries, For Muslim countries, as you know, Malaysia, Turkey, Malaysia, Saudi Arabia, Saudi Arabia, and also UAE. Those countries, yeah, Объединенные Арабские Эмираты. Arab Emirates, and those countries working on these sectors very carefully. Эти страны прилагают большие усилия в работе в этой сфере. But the interesting thing, non-Muslim countries also giving a lot of importance on this issue. Но и And немусульманские страны уделяют большое внимание этому вопросу. they are also increasing their turnover on halal economy, Они также увеличивают Like- свой оборот в халяльной экономике. like Spain, like Britain and Australia, Brazil, Thailand, Тайвань, Korea. Корея. Those countries work. Japan also. Испания в особенности работает в этой сфере. А расскажите еще, пожалуйста, какими темпами развивается мировой рынок продуктов питания халяль? Could you also tell us about the basis of development of the world halal food market? For say again, sorry, Development basis. development basis. Yes. For How fast it is developing? around 15% each year, this sector is growing. Каждый сектор растет на 50% каждый год.
I mean, it's more than two times more than the general food sectors growing. Это в 2 раза больше, чем обычные пищевые секторы. Чем обусловлен такой стремительный рост? How can this growth be explained? How can we be? How can this growth be explained? How can? Actually, as I told you before, I mean, Сказал вам ранее, Muslim population is growing very fastly, мусульманское население растет во всем мире. and also halal services is not only related with Muslim people. И халяль услуги относятся не только к мусульманам. Also, non-Muslim people are prefer to use halal products too, И мусульмане тоже предпочитают использовать халяль продукцию. because it's healthy. Because of health issue. Потому что это связано со здоровьем. I mean, everybody has rights to reach healthy foods. Потому что каждый хочет получить доступ к здоровым продуктам. So according to this, halal is also giving to people this opportunity to reach healthy and safely foods and drinks. И эта индустрия помогает людям получить доступ к таким здоровым продуктам питания. And also halal is not only related with ingredients, also it's related with some social issues too. И халяль индустрия относится не только к еде, но и к социальным вопросам. For example, how come you can call your site as a halal if you are not giving the salary on the time for your employer? Как можно назвать место халяльным, соответствующим законам шариаты, если вы не платите зарплату своим работникам? By the way, how come you can call your site as a halal if you are hiring the children's as a халяль, если используется детский труд as an employer on hard works and in bad conditions? в сложных работах? And also, how come you can call your site as a halal if you are doing bad things for habitat? Как можно назвать компанию место халяльной, если вы наносите вред окружающей среде? So also, halal is also related with all these things together. И халяль относится к всем этим вещам в совокупности. In order to get a better world for all people, not only for Muslim, for non-Muslim people too. Чтобы получить наибольшую пользу не только для мусульман, но и не мусульман, Halal is a big chance for change the world. халяль – это отличный шанс, чтобы изменить мир. Спасибо вам большое, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Being attention. Большое спасибо, что invite us to here.